Tekereza ubyuka ukajya gukora siporo, ukajya gusenga, abakozi bakakubwira amafaranga yinjiye, abana bawe ukabohereza ku ishuri kugira ngo bajye kwiga ubumenyi bazaza gushyira muri kampani yawe, ntibajye gusaba abandi akazi kandi nawe warashinze kampani. Nimba ibyo bintu byibajije, wahita wibaza ngo ese business yanjye irimo irantegura gukora icyo kintu? Ese mfite systeme yakomeza gukora niyo nge naba narwaye cyangwa ntabashije kubikora? Nimba wajya muri vacances business yawe igahita ihagarara, nimba wamara amezi 3 udakora ugahita uba umukene cyangwa se ibintu byawe bakabiteza, wibuke ko iyo business uri gukoramo atari business, atari system uri gukoramo, ahubwo nawe uri umukozi ufite akavuyo cyangwa se ufite stress ku kazi. Ushaka nawe wakirukana kuko iyo business yawe isaha ku isaha izagusaza. Ni iki wakora rero kugira ngo wubake ubwami, wubake system igukora amafaranga? Ibyo bintu byose tuvuze ruguru ubikore nta mpungenge ufite. Abana bawe bohereza ku ishuri, bagaruke baze bakore muri business yawe, bajye kwiga ibifitiye umumaro business yawe. Nitwa Havugimana Straton, tugiye kwigana isomo ry'uburyo wakora system igukorera amafaranga niyo we waba urwaye kandi izakomeza kukwinjiriza ibihe n'igihe. Kugira ngo iri somo turisobanukirwe neza, turabanza bundi twumve nuhe mutego ba rwiyemezamirimo bahura nawo, CEO trap. Tuze no kureba umuntu urimo wubaka systeme niki yakubaka. Ikintu cya mbere ni uko ugomba kwibaza ngo ese are you the engine of your business? If you stop, can your business also stop? Niba byahagarara, you have a stressful job, not a business actually. Niba business yawe uramutse uhagaze gukora yahita ihagarara, you have a stressful job. Ufite akazi rwose gatesheje umutwe, kamwe gatuma udasinzira, kamwe kavuga ngo ndajya kurangura ryari, kamwe kavuga ngo abasupplier bagejejeho ibintu. Urumva nyine buri kanya telefone iguhamagara, ntusinzira, ugera mu rugo ngo uruhuke, aho kugira ngo uruhuke ukajya kubona ukabona abakiriya, aba suppliers, abo utishyuye, Rwanda revenue, imisoro n'ibindi byose bikuzuyeho icyarimwe. Ibyo bibazo byose impamvu uhura nabyo ni uko uri rwiyemezamirimo ariko ufite ibintu byose ku mutwe wawe. Nimba ushaka gukora ubwami aho ibyo bintu byose bishobora kugukorera, ugomba gukora systeme ikubakira ibyo bintu. If your business die when you take a vacation, you are just an employee for yourself. You are not a businessman. Now, reka tunoneho turebe, what can we do to make a system sustainable? 3 pillars of a self-running system. Muri iri somo tugiye kwiga ibintu 3 by'ingenzi wagenderaho kugira ngo ukore systeme yikoresha wowe niyo waba udahari. Ikintu cya mbere turi bubone ukeneye kugira ngo ukore ino system ni SOPs. Turaza kureba what is SOPs. Icya kabiri turareba icyo bita decision tree, turaza kubona icyo bisobanukiye. Icya gatatu ari nacyo cy'ingenzi, ari nacyo ukeneye gusobanukirwa cyane cyane ku bantu bari gukora business, bari kwikorera cyangwa bashaka kuzakora, you need to understand what is cash flow. So when we talk about SOPs, ni ijambo ry'impine risobanuye standard operating procedures. These are manuals that tell anyone how to do their job perfectly. Cyangwa se ni inyandiko zikubiyemo uko akazi gakorwa kuva gatangiye kugeza gasoje. Ni izihe criteria dukurikiza dukora icyo kintu runaka. When you talk about the decision tree, we also talking about how your staff actually do their work. Ni gute abakozi ukoresha bakora mbere yuko baguhamagara? Ese akazi bakora bisaba ko baguhamagara kugira ngo bakubaze igikurikiyeho, cyangwa hari ibyo bashobora gukora mu buryo buri automated ahubwo bakaguha result? Cash flow noneho ni uburyo bwo kumenya uburyo amafaranga yawe yinjiye n'uburyo yasohotse mu mufuka wawe, ariko ukamenyinga ashobora kuri gukoresha system ishobora kumenya amafaranga yawe ahaherereye kugira ngo wirinde ayanyerezwa mu buryo bw'aribwo bwose. Ibyo bintu 3 bifite uhita ukora icyo bita a self running system. Nimba ushaka kubisobanukirwa kora like dukomeze. Now we can start with SOPs. What is SOPs? Mu magambo makeya nk'uko twari twabivuze mu gace kabanjirije, when we talk about SOPs, these are the documents which prepare the step by step of how to do things. Millionaires don't rely on memory, they just rely on system. So your SOPs is your business DNA. Mu magambo make nukuvuga ngo kugira ngo business yawe
ikomeze itere imbere, ntabwo izakomeza kwishingikiriza ku bintu uzi. We turabizi ko ubizi kuko uri CEO, ntabwo watangiye business mu mikino, watangiye business kuko wari uzi ahigana, uzi icyo ushaka, ni wowe ufite icyo twita vision, mission, strategy and everything. We know you know that. We already, because you can't start business when you don't know about what you want, okay? Ariko nimba business yawe ishingiye ku kuba waraborotse ibyo bintu mu mutwe, imagine the time umutwe wawe uzaba utari gukora neza, the business is going to stop, right? So when we talk about the SOPs, these are the document which explain how everything it is work. So kugira ngo ugire SOPs, nukuvuga ngo nimba hari ikintu ushobora gukora kisubiramo inshuro irenze imwe, nukuvuga ngo akazi kawe nimba gasaba ko hari ikintu ukora inshuro imwe ukongera ukagikora bwa kabiri, icyo kintu ukeneye kucyandika. For example, nk'abantu wenda bakora muri mu bintu byo kubekinga amafarini, gukora amandazi n'ibiki, ntago ifuru yawe, ntago nuza bakari yawe izigera itera imbere udafite iki kintu bita SOPs, kubera yuko kugira ngo umugati uboneke ugira intambwe ku ntambwe ugeramo. Nimba tuvuge ubanza kuvuga ngo tugiye gukora design runaka, hari step zo gukora design. Wamara kuva kuri design ugashaka ibikoresho, harimo amazukari, amafarini, bira bintu byose ukenera kugira ngo cya kintu gikorwe. Hanyuma ibyo bivuyeho ukenera step zo kubivanga. Babivanga gute? Ku kihe kigero? Bashyiramo isukari ingana gute? Aho tudashyiramo isukari ni hehe? Dukoresha umuriro ungana gute? Ese dushyira mu bihe bikoresho kugira ngo tubone ihe forme? Ibyo bintu byose nimba kugira ngo ubone keke uyigere ku isoko, hanyuma ejo uzongera ukore indi isa nka ya yindi ijye ku isoko nayo, ukomeze ugire brand ku buryo abantu bamenya ngo keke yaturutse kwa kanaka, umugati waturutse kwa kanaka, ukoze neza, uraryoshye, bihore bifite standard imwe. Ukeneye SOPs. Ntabwo ukeneye kuba waraborotse ibyo bintu, kuko uzabikora mu kwezi kwa mbere, ukwa kabiri, ukwa gatatu, ariko mu kwa gatanu abakozi wari ufite nibagenda hazahita habaho kuba hagiye guhinduka bwo utangira umva abakiriya bari kukubwira babyita client claim, ubwira ati ariko izi keke zanyu ntizikiryoshye nk'izambere. Mukiza mwakoraga ibintu bitari misukari, umusige mushyiramo isukari. Mukiza mwakoraga ibintu bitari mu munyu, ubudore hasigaye harimo umunyu mwinshi. So what it means nuko nimba if the task happen twice, write it down, kugira ngo umukozi nanagenda uzamusimbura azamenye uko bikurikiza. What can we test here? Can a new hire follow the instruction without asking you many questions? Nimba umukozi uje mushyashya arimo kubaza ngo none se ngiyo bivuyeho bino dukora iki? What can we do after this? What can we do after this? You need a COPs, kubera yuko icyo gihe tumuhereza cya gitabo kirimo ibisabwa kugira ngo icyo kintu gikorwe, hanyuma akaba ari cyo akurikiza, abisoma akaza kukubaza ibibazo bikeya ugereranyije nuko ibindi byinshi yabyisomeye yabibonye. The third important of SOPs, it is because it helps the system to ensure the wow experience. What is a wow experience? Every single time you do the things and then you work ikaza kurangira ubonye product nziza, hanyuma abakiriya bakayishimira. Exactly, that is the purpose of business, need to make customer satisfaction. Nimba umukiriya atishimiye service tumuha, ntago azongera kutugurira. Nagenda ninde uhomba? Of course ni wowe. Nimba ushaka guhombya business yawe, reka gutegura ino document. SOPs ni dokima igufasha kudokimanta intambwe ku ntambwe ibintu byose ukora, uko bikorwa, ku buryo ari umukozi mushyuje amenye uko bikorwa. Mu gihe abakozi basezeye utazagira ibibazo byo kuvuga ngo test y'ibyo nakoraga cyangwa service natanga igiye guhinduka, ahubwo abandi bakazaza bafite aho bakomereza. If you understand this, you are in the right position to start preparing SOPs. Dukomeje tugiye kureba why business need SOPs. First of all, it is consistency. The work is done the right way even when you are not watching. Ibintu birakorwa niyo waba udahari nka CEO, kubera yuko abakozi bafite step by step, bafite igitabo bakurikiza kugira ngo bamenye uko ibintu bikorwa. Icya kabiri, it is for training purpose.
New employee can run a new job by reading the guide instead of asking you 100 questions. Kugira ngo wirinde ngo bino bikorwa gute, stress za buri kanya baguhamagara, urabaheza cya gitabo bamenye uko ibintu bikorwa, hanyuma ejo birinde kugwa mu makosa. Mujya mubibona nk'abantu bo mu mahoteli usanga hamanitse zino SOPs ngo umukozi agera mu kazi aya masaha azayambaye gutya, agomba kuba asa gutya, agomba kuba yambara atya, agomba kuba yogoshesheje atya, ntakora ibi, yemerewe ibi. Iyo habayeho ikibazo ahamagara uyu. Icyo nicyo bita SOPs. Icya kabiri, bituma ushobora gukora scalability mu buryo bworoshye. Imagine if you want to make a branch. Tuvuga wakoreraga Kigali ushaka kwagura, ugiye gukorera Musanze. Ese ko utazakorera ahantu habiri cyarimwe, how are you going to manage? So you can open a second location, or if you want the knowledge to be transferred, nibiguma mu mutwe wawe ntago umuntu uri Musanze azabimenya. Uzasanga test y'abantu cyangwa service y'i Kigali na quality y'abakozi bari Kigali ari nziza kubera ko ariho ukorera buri munsi, ariko abi Musanze usange ntago bimeze neza. Iyo wateguye iyi dokima bigufasha gutuma bantu bari Musanze, abari Kigali bose babasha gukora product mu buryo bumwe. Ni nkuko utavuga ngo tuvuge nk'urugero, sinshaka kubamamariza, uguze wenda ji ahantu runaka, hanyuma yakorewe mu ruganda rwabo ruri Musanze cyangwa riri mu ntara, ugasanga ntago bimeze kimwe niyakorewe hano i Kigali kandi byitwa ngo bifite branding. Ibyo bintu ni nkuko utasanga Coca-Cola kubera yo bari brand nterekanye ivuge, nkuko uzasanga Coca-Cola ifite taste itandukanye n'iyahandi kubera yuko bose bakoresha formule imwe. Icyo rero, icyo bita formule nicyo kiza muri izi document twakita SOPs. Nawe ugenda uyikenera bitewe n'ibyo ukora. Nakubwiye ngo ukeneye kugira ino document igihe cyose akazi ukora kisubiramo inshuro irenze imwe. Nimba ibintu ukora ubisubiramo inshuro irenze imwe, ukeneye ino document kubera yuko izagufasha gutangira kubaka systeme igukorera amafaranga waba uhari waba udahari. So what a simple SOPs look like? Bundi SOPs nziza yanditse neza cyangwa iteguye neza ibisa ite? A good SOPs does not have to be a long book. Gomba kuba ari igitabo kinini kirimo amagambo menshi. It's just need few things as important as 3 of them. First, igomba kubigaragaza the goal. What are we trying to do? Actually, ni iki dushaka gukora? Igomba kugaragaza intego, ni iki dushaka gukora for our business, okay? Second, igomba kugaragaza step by step how the things are done. Noneho kuva dutangiye kugeza tusoje ni iki dukenera. Third, what are expected result? Ibintu bitatu by'ingenzi dukeneye kugira ngo SOPs yacu ibisa neza. Icya mbere ni goal, icya kabiri step, icya gatatu result. Iyo ibi bintu byose wamaze kubishyira ku murongo, wakizera neza ko business yawe yanditse kandi n'undi muntu wese yaza waba uhari waba udahari yamenya ahahera n'icyo akora. Tuvuge ushatse kuvuga ati reka mpe akazi manager mushya, noneho ngiye kumubwira ajya kurikirana abakozi. Akireba iki gitabo ahita amenya uko akazi gakorwa, uko bitangira, impamvu tubikora, intambwe ku ntambwe uko bikorwa, habanza iki, hasoza iki, iyo bigenze gutya twitabaza iki, bizirita zivamo nizihe kugira ngo product yacu ijye ku isoko. Right. Icyo cyari igice cya mbere cya SOPs uburyo ukeneye. Turacyari mu kubaka systeme igukorera uhari cyangwa udahari. Icya mbere tubonye ko ugomba kugira document yandikamo iby'ingenzi bikenewe kugira ngo akazi kawe, product cyangwa service yawe igere ku isoko. Pillars ya kabiri ni delegation of authority. Winiga business yawe dear, winiga business yawe. Ntago uri ku isi kugira ngo wibane, nta muntu umwe. Nimba ushaka kugira ngo business yawe utere imbere, ukwiye kwiga kumenya gutanga icyo bita kudelegatinga power. Nuvuga ngo nimba ufite manager, ufite abakozi 5, ufite 3, ufite 2, urujya kereka uri umwe ho nibikunda. Ariko mu gihe ufite umukozi, gerageza uvuge ngo ku rugero rungana iki uyu muntu yafata decision. Gerageza ufate ibintu bimwe na bimwe ubimwegurira. Hano turifashisha urugero, ushobora nko kuvuga ngo mu gihe cyose manager wanjye ntahari, yemerewe gukoresha wenda miliyoni bitewe
turaza kureba icyo tugenderaho kuko ntago ari gupfa gutanga amafaranga. Yemeye gukoresha miliyoni akemura utubazo twa business, yemerewe gukoresha ibihumbi 100 akemura ibibazo bya business, ibihumbi 10 atambajije. Mbere yuko amamagara agomba kureba nimba ibi bintu bikurikizwa byabaye, agahita akemura ikibazo atambajije. Iki kintu nge nakise 1 million empowerment kugira ngo habeho gukemura ibibazo byihuse bitabashije guteza imvururu. Tuvuge nk'urugero, umukiriya yaje agura product yacu asanze wenda si nziza, arangira atubwira ati ngewe muntesheje umwanya murangije moma n'ibintu bitameze neza, niki wahita ukora? Ushobora kumubwira ati mukiriya mwiza, ntacyo reka tugusubiza amafaranga wari waduhaye, tunakurengerezeho wenda 5% kugira ngo wishimye, noneho tuguhe indi product nziza. Uwo mu manager wawe abashe gukemura icyo kintu kubera ko hari amafaranga wamwemereye gukemuza ibibazo atarinze aguhamagara. Tuvuge mumaze ukwezi mudatanga amafaranga y'umutekano, ahise haza baje kwishyuza. Ubu ni ngombwa ko aguhamagara ngarongo boss ngo watwohereje se ngihumbi 20 byo kwishyura mu mafaranga y'umutekano. Hari amafaranga agakwiye kuba warabasigiye yo gukoresha cyangwa yo kwifashisha igihe cyose habayeho case nk'iyo ngiyo itunguranye. Icyo nicyo twita delegation of authority. So icyo bifasha rero, as a result hazahita habaho icyo bita imyanzuro izihuta, abakiriya bazishima, nawe nka CEO phone yawe izaruhukamo for some time. Ngo the result are 3. Decision will happen first, customer will be happy, CEO phone will stay quiet, and then the most of all, icyingenzi kizavamo, hazavamo icyo twita empowered staff equal to self-running system. Umukozi wahaye motivation, yeretswe ko afite agaciro muri business, yemere gufata imyanzuro imwe n'imwe, azishimira ibyo arimo, akonde n'akazi, tumushyire muri comfort zone ituma akora ibyo dushaka nka CEO. Impamvu ya business ni ugutera imbere. Nukomeza kugira abakozi baza bagenda nta mukozi urambaho, uzaba ufite ikibazo, business yawe ntago ari ifite ikibazo, ni wowe ufite ikibazo. Tugiye kureba noneho ni ibiki bigenderwaho kugira ngo umuntu wahaye inshingano yemererwe gukoresha amafaranga cyangwa se gufata umwanzuro runaka. Ikintu cya mbere tugomba kubanza kureba, ninde uzasinya, who can sign. 2, how much can he sign for or she can sign for. 3, what type of purchase it can cover. Ntago ari buri kintu cyose agomba gufataho umwanzuro. Nuvuga ngo ninde ugomba gukora ibyo bintu, nangahe yasinyira, ese niki cyaba cyabaye kugira ngo akore icyo kintu. Ibintu bishobora kuinfluencinga iyo myanzuro. Company, uko company ngana ni ingenzi, kuko ntago yaba ari company y'abantu babiri ngo ujye kuderega kandi muhorana. Mu gihe muri babiri birumvikana ukungirije ni ushobora kubikora. Ariko nk'ahantu hari company, small or medium company or corporate company, ushobora gusanga hari igihe dufite CEO, dufite managing director, dufite chief operation officer, dufite head of department, dufite aba senior expert. Izo nzego zose ugenda umenya uko power of authority zizagenda zingana. Ni amafaranga ngahe tutagomba kurenza mu gihe turi kwishyura. Tuvuge nk'urugero, hari operation expense, nko kwishyura ibintu bizanywe, ariko nko kugura imashini zihenze cyangwa kugura ibikoresho nko gutumiza ibintu hanze, bishobora gusaba ko haza kubamo intervention as a CEO. Ikindi ni no kureba uburambe cyangwa se managers seniority. Ntago umuntu umaze imyaka 20 wamuha authority power ijya kungana n'umuntu umaze icyumweru aje mu kazi. Icyo gihe ugomba kuvuga ati uyu nguyu yemerewe gukora ibi ngibi, inshingano ze ntizirenga aya ngaya, ashobora we gukoresha miliyoni, wowe ntago warenza 200,000, uyu ntiyarenza 100, uyu nta nubwo yemerewe kugira icyabaza cyakora atabanje kubaza abo hejuru. Nuko iyi matrix of authority ikora. So iri somo dushaka naryo twarihagarikira ahangaha ry'uburyo wakora icyo bita delegation of authority. Nizera ko urisobanukiwe neza. Delegation of authority ni uburyo uha abakozi uburenganzira bwo kugira imyanzuro bafata batakubajije, no kugira amafaranga runaka bashobora gukoresha batakubajije, kugira ngo
babe responsible y'ibikorwa, baza ahubwo kuguha report bakubwira ati twakoresheje ibi ngibi, twaranguye ibi, twakoze ibi, twacuruje ibi ngibi, atari ngombwa buri kanya ngo bakubaze. Ibaze ubaye ufite restaurant bakakubaza ngo nese munsi duteka amakaroni, ngo yego ngo mushyiramo amakaroni, ngo nese ngo dushyireho n'amateke, ko ari umukiriya watubajije se ngo twamutekera kawunga y'umwihariko tuyimutekere. Ibaze buri kanya bari kukubaza icyo kintu. Mu gihe ushobora gushyiraho manager ukamubwira ati mu gihe umukiriya ashaka kubwira ko wenda tuvuga ashaka ifi kandi nayihari, ushobora gufata amafaranga atarengeje ibihumbi wenda 100 ukaba wahaha ibijyanye n'ibyo bintu, mu gihe uri kubona ko ibyo bintu ugiye gukora biri bugaruza ayo mafaranga dushoye. Ubwo ubuhaye uburenganzira manager bwo gutekereza ahubwo uburyo yakoresha aya mafaranga yawe mu nyungu zawe za business. By the end of the time, abo bantu iyo wabahaye uburenganzira with control, kuko ugomba gukontorora ko batari kukwiba, birangira inyungu iri kuza mu mufuka wa business yawe. The third pillar is cash flow, the importance of the business. What is cash flow? In a simple term, cash flow is the movement of money in and out of your pocket or your business. Ngo iyo tuvuze cash flow ni uburyo amafaranga agendamo yinjira muri business yawe cyangwa yisohokamo. Ese cash flow ni kimwe n'inyungu? Mu buryo bwagutse ushobora kuvuga ngo ni bimwe, ariko not. Profit is not the same as cash flow. Profit is what left on paper. Cash flow is actual cash you can touch and spend right now. Ngo profit ushobora nko kubara ugasanga wabaze urabara ubona hasigaye 500,000 cyangwa 5,000,000 z'inyungu umaze gukuramo ibyo washoye. Ariko ibyo ntago bihita bwo uburenganzira ko ari ayo mafaranga ufite. Cash flow, mu gihe cash flow ari amafaranga ushobora gufata cyangwa ugaspendinga mu buryo rumwe, ni ya mafaranga ufite in cash you can still invest. Mu gihe profit yo ushobora kuba uri kubona kuri mu nyungu, ariko wajya gushaka amafaranga mu ntoki ukabona nturi kuyabona. Ariko wabara ibyo washoye, wakuramo ayo wishyuye abakozi n'umusoro, amazi n'umuriro n'ibindi, ukabona usigaranye inyungu, ariko mukuru wareba amafaranga ukabona nturi kuyabona. So tandukanya cash flow and profit. Numasha kubyumva no kumenya imikorere yabyo, business yawe zatangira gutera imbere. So movement of money ni amafaranga agenda ati? Amafaranga agenda by selling services or profit or products. 2, salaries, amafaranga wishyuye abakozi. 3, amafaranga wakoze muri spending. Your spending as a CEOs or your companies are the cash flow. So when cash stop flowing, people stop spending. Iyo abantu bareke, nubango hari ikintu twita purchasing power. Iyo abantu badafite amafaranga ngo bahahe nawe bagurishe, ubukungu buramugara. Nimba ufite company ikaba ifite amafaranga ukaba utari guspending, nawe amafaranga ntazaza. Bivuze ngo kugira ngo amafaranga aze muri business nawe nuko ugira icyo ushora, ugira icyo usohora. Nta kintu uzinjiza niba ntacyo watanze. Bivuze iki muri business? Ugomba kujya guspendinga, ariko spend z'amafaranga, uguhaha, kurangura, kwishyura abakozi kugira ngo bagukorere, izo zose n'amafaranga ariko kuvamo. None umukozi umuhemba 800,000, hanyuma amafaranga azayagaruza ati ubwenge bwe buzatuma akorera ndi. Iyo ni spending, ni amafaranga watakaje ku bakozi, kandi utigeze mu buryo bumwe ushobora gutekereza ngo usanga amafaranga ndi kuyagaruzana, kandi ubwenge bari kuguha ariko buri gutuma ukorera andi mafaranga, ibyo waranguye, umusoro n'ibindi. So when cash stop flowing, when people stop spending, the economy gets sick. There is no economy when money are not being spent. Dukomeje n'isomo ryacu, ni ryari tuzamenya ko business yacu irimo ihumeka, irimo igenda neza, irimo yunguka. So ku muntu uri gukora ubukungu, cash flow ni igipimo cyiza ushobora gupimiraho niba turimo twunguka. We have 2 types of cash flow. Dufite negative and positive cash flow. Negative cash flow ni igihe turi guspendinga amafaranga aruta ayo twinjije. Ni igihe turi gufata inguzanyo kugira ngo itwishyurire ubuzima tubayo. Tuvuge nk'urugero, ufashe inguzanyo kugira ngo ugure imodoka, ufashe inguzanyo kugira ngo wishyure ishuri, ufashe inguzanyo n'ibindi. Aho ngaho tuba turi kugira icyo twita negative cash flow.
As a result, bizatuma buri kwezi dukomeza kuba abakene, buri kwezi wiyongeraho amadeni ubu umukene kurushaho. Positive cash flow ni igihe turi gukoresha amafaranga yasigaye nyuma yuko dukuyemo expense z'ibintu byose. Twamaze kwishyura abakozi, twamaze kwishyura umusoro, twamaze kwishyura ibikenerwa kugira ngo product cyangwa service bigere ku isoko, asigaye akaba ariyo tujya gukoresha mu buryo bwo kuinvestinga no mu bindi. Aho ngaho tuba turi muri ya second type ya cash, ya positive cash flow. So this extra cash is your seed. Aya mafaranga asigaye is your most important cash, kubera yuko nishobora gukoresha ukora icyo twita reinvestment cyangwa se buying ad asset. As a result, amafaranga yawe ari gukura kubera yuko ari gusaguka agakora ibikorwa bituma wagura business yawe. Now, how can we track our cash flow? Muribuka ko tukiri kubaka a self-running system. A self-running system is the system which follow SOPs, delegation of authority, and now the third cash flow as we are explaining it. Noneho tugiye kureba how can we track cash flow. Uburyo bwiza bwo kumenya nimba amafaranga yacu ari maza ni ukwirinda gufata amafaranga mu ntoki, kuko amafaranga yaje mu ntoki ashobora no guhomba. Icyo ugomba gukora ni ugushyiraho system aho uzajya ureba muri telefone yawe cyangwa mashini yawe ukamenya ngo twaserinze bino bintu in your dashboard. Ni iki wakora kugira ngo umenye ko amafaranga yawe arimo yinjira, yacurujwe, yaje, yabaye recorded well? Nuko abantu hazashyirwaho uburyo bwo gukoresha nko kwishyura dukoresheje MoMo Pay, Airtel Money, MTN Mobile Money, POS, zino nuza paying machine n'ibindi byose, kugira ngo twirinde paperless. So mu gihe amafaranga yawe ari kuza ngo bakayandika yinjiye bayafata mu ntoki, inshuro nyinshi uzasanga uri muhombo. Ni iki wakora rero? Icyo wakora nuko washyiraho uburyo amafaranga yawe azajya yinjira by system, ukayabara by system, buri kintu cyose kikaba kiri muri systeme, ku buryo aho washakira gucekinga wayabona ukayareba kandi bitakugoye. Ubwo ni uburyo bwo gutrackinga. So ni gute rero noneho wakomeza wa managing? How can we manage our cash flow? Ibi bintu bikurikira bizagufasha kumanaginga cash flow yawe. Mbere na mbere ni ukumakinga kushowa ko turi gucollectinga or deposit amafaranga yose yinje yose abakira baguhaye twayarecordinze mo cash ari kuri zino za mobile money, Airtel money, bank transfer, yose ari ahantu turi kuyahuriza tukayabonera hamwe, hanyuma tukahita tugira liquidity, hanyuma tukaza no kubara amafaranga ari busohoke mu buryo bwiza. Iri somo reka ndivuge nitonze, kugira ngo managing amafaranga yawe yo kugushiramo, wowe yakire, bishyuye expense inflow, bishyuye expense, bishyuye ibicuruzwa, service, abakozi bawe babirikodinze, uri kubibona, tuvuga ufite miliyoni 10 kuri konti yawe yavuye mu bicuruzwa na service zawe. Ikintu ugomba kumenya, ugomba kugira ubumenyi bw'ikintu bita outflow, uburyo amafaranga yawe asohoka ukayashyira akagufura. Tangira ugira icyo bita delay expense, negotiation supply credit. Bishatse kuvuga iki? Nurabona nimba urangura ibintu, tangira ukore system, ubwire abasupplier bawe uti ese birashoboka ko mwajya munzanira ibicuruzwa byanjye nkabishyura wenda nyuma y'icyumweru, nyuma y'ukwezi? Ibi biragufasha iki? Ibi biragufasha kurinda igishoro. Buri umuntu ufite cash atandukanye n'umuntu ufite amafaranga ngo kuri konti. Cash is important. Nimba buri kuranguye, urangura wishyura, biragoye kwanahomba. Ibaze uranguye, tuvuge nk'urugero nk'ibintu byangirika vuba, ugahita urangura ibintu bya miliyoni, ugahita ubura abakiriya, bivuze ko amafaranga yawe yose agiye guhombera icyarimwe. Ariko ushobora kubwira abasupplier ukavuga ati abantu mungemurira mwaretse tugashyiranaho amasezerano ko muzajya munzanira ibintu nkabishyura nyuma y'icyumweru, nkabishyura nyuma y'ibyumweru 2 cyangwa nyuma y'ukwezi. Uri kumva icyo kintu kibayeho? Wowe uzabishyura mu mafaranga already wacuruje cyangwa wongeho makeya kugira ngo ugumane cash in your pocket. Nimba amafaranga yagushize mu mufuka, business yawe yahombye. Uri kumva icyo kintu? Mungurize, mumereze ibicuruzwa, mbicuruze,
hanyuma nyuma y'icyumweru nzabazanira amafaranga yanyu. Nimba ufite abasupplier batagukorera ibyo bintu, menya ko utarimo ucuruza. Uzarebe nakomeje ntanga urugero ku bantu bakora business za bakari. Urabona ukuntu bakuzanira imigati bakakugemurira, ukabona bakuzaniye stock, bakuzaniye nk'imigati 5,000, urayicuruza bakaza gutora amafaranga nimugoroba cyangwa bakaza kuyafata ejo mu gitondo. Icyo nicyo bita delay of expense cyangwa outflow management, kumanaginga amafaranga usohora. Wa muntu akwishyuye byibuza 50% yamaje no gucuruzaho, nawe akwishyuye hari akanyungu yatangiye kubona. So mu gihe rero utarimo wumva iki kintu, uzajya ukomeza ngo kwishyura buri uko bakuzaniye ikintu wishyura, usange ku mugoroba ugiye kubara, urebe ubone waranguye wanacuruje ariko nta mafaranga usigaranye, kuko yose wayihereye babana. Ariko mu gihe cyose abantu bazanye ibicuruzwa ukababwira ngo nzakwishyura nyuma y'iminsi 2 cyangwa 3, ukabanza ukabicuruzaho ukajya kubishyura nyuma, iri somo uzaba wararyumvishije rya cash flow. Hanyuma hita ukora ikindi kintu bita, nyuma yuko wishyuye babantu bya bintu byose wakoze, uhita ukora icyo bita reinvest. The money makes money. Amafaranga akora amafaranga. Ibaze ko no kubona akazi bisaba ko ufite amafaranga. Ibaze ko kugira ngo umuntu ashore bigusaba ko ufite amafaranga. Bivuze ngo you need money to make another money. Ayo mafaranga yasagutse nyuma yo kwishyura bya bintu wazaniye n'abasupplier, yakoreshe to buy assets. Gura asset nazo zikora andi mafaranga. Za asset uko zituvuguguze inzu yo gukodesha mu mujyi wa Kigali, iyo nzu amafaranga ari gukodeshwamo akagaruka muri business ya. N'ubutakura bufite ariko bari cyari no kukwishyura ndi. Ubutakura bufite, inzu urayifite, yewe n'amafaranga bari kugukodesha. Ya mafaranga yo gukodesha agakomeza akora icyo bita ubukungu. Icyo nicyo bita kubaka systeme igukorera ubukungu, apana systeme ikukoresha nk'umucakara ukaba witwa ngo uri boss kandi nawe uri umukozi ufite stress mu mutwe zenda kuzica. Alright, so noneho muri ubu buryo narimbabwiye ngo uburyo ngo wakinvestinga amafaranga wakoreye yasagutse umaze kubara ibintu byose. Ushobora gukoresha uburyo bwa percentage system. Uburyo bwa percentage system dushobora gukoresha uburyo bwa 50%, tukayakoresha twishyura ibyo twakoresheje, icyo twita OPEX, tuvuge nk'urugero rent, salary, bills n'izindi expenses zose. 30% turi invest for growth, ugafata 30% by'amafaranga wungutse ukayongera ukayashora, ukayakora muri marketing strategy, kugura ibikoresho, kugura new stock n'ibindi. 10% ukibuka ko nawe ugomba kwihemba. You are also important employee in your company. If you are CEO, remember to pay yourself. Remember to give a favor to your hard efforts you put in your growth. Nawe ihembe, fata amafaranga uvuga ati aya mafaranga ndayihenge, ni nayo uba ugomba kuzajya gusuramo inshuti, kuguramo abana, kubasohokana bafite, gutemberana na famiye, kujya muri gym, gutanga amaturo mu rusengero n'ibindi dutanga mu mafaranga twihembye. Utazajya gufata amafaranga y'igishoro ngo yatange mu ituro. No, utanga ituro mu mafaranga wungutse. Hanyuma ushyireho ikigega cyo kwizigamira twakita nka reserve angana nayo ni 10% for emergency fund, kuko ari nk'igihe ujya wenda mujya mwibona nk'abantu bakunda gukenera services z'imisoro. Hari igihe ujya gusora wari uzi ngo urasora 2 miliyoni, ugasanga hari ukuntu byagenze uhise bagusoresha 5 miliyoni. Muri no context se uzabigenza ute? Kugiye gusora 5 miliyoni wari uzi kuzasora 2, ubwo wari witeguye. Nimba udafite reserve fund bizagusaba kujya kuguza, kandi twamaze kubona ko igihe cyose cash flow yawe uri kuguza amafaranga kugira ngo wishyure cya kintu urimo ujya muri negative cash flow. Kugira ngo tubyirinde rero tugomba kujya dushyiraho reserve funds kugira ngo idufashe. Kimwe n'abantu bakorera amafaranga basanzwe badafite company, ibintu mubyiteho. Fata umushahara wawe ugabanye muri ibi byiciro bitatu. Ufate 50% uyakoreshe mu bigutunga, kwishura inzu, kurya n'ibindi byose ukenera kugira ngo akazi ugakore. Ufate 30% uyabike kugira ngo ugure utuntu ukeneye nko kwiga, amasomo yagufasha kwiteza imbere, kugura ibintu bya nko kugura amatungo, kugura uburima, investment n'ibindi byose. Ufata 10% nawe yihembe, ugende wisohokana unywa agafanta, uguriremo inshuti zawe, utangemo amaturo, ujye gusura ababyeyi, usure inshuti n'abavandimwe.
nyine nawe winezeze kuko uri umukozi, hanyuma 10% uyabike for unexpected issues, kumwe ubuzima bushobora kugukubita from nowhere ugahita ubona refund yo kuvuga ngo anyway ibintu birantunguye nta kundi reka nze mfashe umuvandimwe. Kumwe umuntu ashobora nawe ushobora kurwara rega, kandi iyo ndwara ntago wari wayibaze mu mwaka wose wamenya uzarwara kangahe. So iyi reserve fund igufasha kuvuga ngo noneho I can use it for unexpected crisis. Okay, so dukomeje noneho turacyari ku gice cyatuma ukora business igukoreraho kugira ngo uyikorere. Tumaze kubona ibintu bitatu twabivuzeho. Cyambere kwa gukora SOPs cyangwa manual document ivuga uburyo ibintu byawe bikorwa kuva bitangiye kugeza birangiye nk'icyambere. Cya kabiri yari delegation of power, nk'uburyo bwo kugira ngo uhe abo ukoresha uburenganzira bwo kugira imyanzuro bafata batarinze kuguhamagara. Cya gatatu kwari ugusobanukirwa icyo twita cash flow n'uburyo ikora. So iki gice cya nyuma ngira ngo ari nacyo tuza gusorezaho, ndagira ngo noneho twige what is innovation, what is selling value. Kugira ngo company yawe ibeho ikomeze ibe sustainable, nuko ukeneye kugira behavior zo understandinga ko people do not buy products or service, they buy results. Babayinga uko biyumva, uko basobanukirwa ibintu. To get their attention, no nawe kugira ngo bafatishe abakiriya bagomeze baza bagaruka, bakomeze bazaze bakugurire banakurangira abandi, nuko ubagurisha agaciro uko biyumva uko baguze product zawe. Reka dufate nk'urugero muri secteri y'abantu badoda. Tuvuge nk'urugero, wivuga ngo hano ngo tugurisha amakote, bagurishe uko bakiyumva bagiye bambaye iryo kote gukora interview, babaye bari mu biro nk'aba CEO bambaye irya kote, babaye bagiye gusaba umugeni ukuntu baba basa. Uri kumva utumye bumva rezilita zibiri mu byo babona bagufite iryo kote, kurusha uko wababwira ngo ngira ikote ni ryiza ngo rirahendutse ngo wadusanga mu mujyi. Babwira ati iri rya kote ujyana ahantu abasirimu n'abagenzi bawe bakaguha deal ntibaguhakanire. Umuntu azahita abona nimba akenera izo service, nimba ajya aho hantu koko, nimba ajya mu makwe, nimba ari akorera mu biro, azahita yumva impamvu akeneye kugira ikote ho kugira ngo yumva ko akeneye kurigura ngo aribike mu rugo gusa. Wigurisha inyama uvuga ngo ngize inyama ngo nizinka ngo ziraryoshye, none kitaryoha niki? Babwire ikirimo, maybe babwire ngo zifite vitamine za zindi zikeneye ku bana bawe, harimo intungamubiri zagufasha kuzahamuka nimba wararwaye, nimba ufite bino bibazo bla 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 n'ibindi nk'ibyo ngibyo. So gerageza uhe service abantu ku buryo bari buvuge ngo wow, ku buryo bo bazasigara bavuga ati Strato yaduhaye service nziza, yaducuruje quality product, ndamukurangiye genda nawe gufashe uzishima. That is how you build a system ariko inafite innovation. So being innovative is to know how you can sell value. I repeat again, being able to make innovation for your business is ability to have ability to sell the value. People don't buy product, they buy result. To get their attention, you must be a value architecture. Okay? Now, so tugiye gukora checklist turebe nimba system yacu twaba twayubatse yaba yuzuye. Niki wajya ureba kugira ngo uvuga ati system yanjye irimo irabikora neza ko kuko bigaragara nshobora kwiryamira nkasanga abakozi bakoze, nasanga ibintu byacurujwe, nasanga amafaranga ntibayanye byose ari muri system, nasanga bafashe umwanzuro batamamagaye, nasanga ibintu byose bakoze bifite aho byanditse. Icyambere tuzareba, ese is every step written down in a simple manual? Twahereye hahandi twavuze ngo tugomba kureba SOPs zanjye zirahari, checklist. Nimba zidahari, business yawe iri mu bibazo. Nimba ibihari, tika. Nimba bidahari, bitangira ubyandika ubitegure. Kabiri, amafaranga yanjye nabasha kuya tracking, amafaranga yanjye nayareba muri phone nkavuga ati hinjiye miliyoni 2, hinjiye 10,000, hinjiye 20, nabasha kubibona, cyangwa barakuverisa ni mugoroba ni cash. Wibuke ko amafaranga ari ibiryo bihiye, umuntu ntago uzamubwira ngo uri kumuhereza ngo business yawe ngaze kukuverisa cash ngayaguhe yose. None sibwo umwana warwaye utekereza ko atazakuramo make yo kujya kumuvuza, urumva azategereza kugusaba uburenganzira bwo kwaka 20,000 byo kwivuza, cyangwa azahita yitiza kubwire ngo nzayakwishyuresha. So you have to understand that we need to track our money every day.
Third, are our employee empowered? Ese abakozi bacu, abastaff bacu bari empowered? Iyo abakozi bari empowered, bahabwa uburenganzira mu gufata imyanzuro, bituma banakora bishimye bakagukorera neza. Business yawe nimba bari kugukora neza, yinjiza amafaranga, hari ikindi ushaka se? So gerageza empowering abakozi bawe, ubaha amafaranga neza, ubahemba ku gihe, ubaha training, ubasobanurira akazi bakora, ubakundisha ibyo bakora. That is how you empower your employee. Alright, now we are in our end. Nimba tugeranya hangaha, congratulations, you are ready to build a system which can run without you. You are ready to build a wealth. Uri ready kubaka ubukungu. Uri umuntu w'agaciro. Kuba tugeranye hano, iyi video yari ndende ariko yari bikwiye. Nimba ushaka kubaka a self-running system, you know whom to contact. Nimba utazi uko wategura SOPs, niba utazi uburyo washyiraho system ya delegation power cyangwa se power relation muri company yawe, you know whom to call by calling or writing an email to this contact on your screen. Uzavugana nanjye. Peace and love. Kora subscribe, follow, and comment and share to your friend. Tell your friend to tell your friend that we need to be serious in this. I'm tired. Bye.